kabisa mpenzi mtazamaji, naangalia saa yangu, it's already 17 minutes past 9 am na tuko hapa hivi juu ya sasa newspaper review. Alafu tuoanishe hii newspaper review with the news zenye our reporters wametoka nje kama kawaida kila siku ensure that they are bringing you up to speed. Saa 3 in English primetime news na saa 12 unusu, they call it the Nashara unusu, mizizi ya habari, na kama ni weekendi, mizizi weekendi. And hii weekendi mengi yamefanyika, we'll be looking into that. Then on newspaper review naungana na Youth Green Society CEO Dennis Kimani, atakuwa akinisaidia hapo hivyo. So tunaoanisha vitu mbili, news na newspaper review, as bado tunaendelea kuongelea the topic of the day under this segment, which is National Prayer Vigil for all our martyrs. Unawaita martyrs? Martyrs. Manze, tutakuwa tukiangalia all that in that. So, kwa news, kitu kikubwa ambacho kimekuwa ni mambo ambayo yalifanyika weekend. Hapo hivyo ndio unapata mambo kuhusu Rais William Ruto. Hapo jana mara nyingine tena hadharani aliweza kuendelea kuitetea hatua yake ya kubuni serikali jumuishi, akidokeza kuwa hatua hiyo si dhidi ya chama chochote au eneo lolote. Akizungumza wakati wa ibada ya madhehebu tofauti katika shule ya sekondari ya wavulana ya Cheptais, kaunti ya Bungoma, Rais Ruto alitoa onyo kwa viongozi dhidi ya kuwapotosha vijana wa kizazi kipya maarufu Gen Z, akisisitiza kuwa hakuna jamii wala eneo litakaloachwa nyuma kimaendeleo chini ya uongozi wake. Katika hotuba yake, Rais William Ruto hii leo, ukumbusho wake wa kila mara haukukosekana. Mnajua tumetengeneza serikali broad based. Ila kwa leo akionekana kuwajumuisha waumini katika kauli hiyo. Nyinyi pia mmetengeneza maombi broad based. Huku akiitetea serikali jumuishi. We are not uniting either as parties or even under the broad based arrangement against other Kenyans or against any region or against any community or against any person. We are uniting with all Kenyans because in unity there is strength. Akizungumza wakati wa ibada ya madhehebu tofauti katika shule ya sekondari ya wavulana ya Cheptais, kaunti ya Bungoma, Rais Ruto aliwakashifu hadharani aliyodai kuwa wanaeneza siasa za ukabila, akidokeza kwamba kamwe siasa hizo hazitaendelea. We must avoid mambo ya chuki, mambo ya migawanyiko, ubaguzi wa ukabila na mambo yale mengine yote. Siasa ya chuki, migawanyiko, ukabila haitaendelea katika taifa letu la Kenya. Tunataka siasa ya kuunganisha Wakenya wote. Kwa mujibu wa rais, maendeleo humu nchini yataendelea pasi ubaguzi licha ya pingamizi zinazoendelea kushika kasi. There is no community that is going to be isolated. There is no region that is going to be isolated. There is no county that is going to be left behind. There is no religion that is going to be left behind. We are going to move together as one people, one nation with a common destiny. Huku haya yakijiri, rais aliashiria kukerwa na idadi kubwa ya Wakenya ambao bado hawajajisajili katika mfumo mpya wa afya ya jamii SHA. Wale hawajajisajili nione kwa mkono. Sasa nyinyi mnangojea nani? Akisisitiza kuwa mpango huo lazima ufaulu chini ya uongozi wake. Serikali ya NAK ilijaribu, haikufaulu. Tulijaribu kama Jubilee, haikufaulu. Lakini mimi nataka niwahakikishie, under this administration we are making universal health coverage a reality for all Kenyans. Na msikie vizuri. Hata hivyo, rais aliwataka viongozi kujiepusha na tabia ya kuwapotosha vijana, akiwarai wote kuungana ili kustawisha taifa. Kama wazazi, kama serikali, kama viongozi, tusiwapiganishe watoto wetu. These young people of Kenya, they don't need violence. They don't need confrontation. They want opportunities. They want jobs. They want opportunity to engage in business. That is what we should be doing
as leaders instead of inciting them to violence, to destruction, and many things that will not solve their problem and will not solve the problem of our country. Huku Rais Ruto akiendeleza juhudi zake za kuliunganisha taifa lote kwa ujumla, macho yote sasa yanaelekezwa katika serikali jumuishi aliyoibuni, hasa wakati huu ambao mabadiliko chanya yanatarajiwa, pingamizi dhidi ya uongozi wake ukiendelea kusheheni. James Baraka, runinga ya KU. Kutoka Bungoma tunasikia mengi kuhusu siasa. Siasa za pengine kugawanyika, siasa za eneo fulani, siasa za eneo fulani. Bado kutoka Bungoma tumesikia mengi kuhusu universal health coverage. Na rais wa 5 wa Kenya, Rais Ruto, anasema this is something that Kenyans have been grappling with kutoka enzi za NAK Kenya, kutoka enzi za Jubilee. Anasema yeye pekee ndiye ataweza kutusaidia mambo ya universal health care. At this particular juncture, it's the best time ya kukaribisha onset. Tumesema tunazioanisha zote for the very first time. Tunasoma taarifa, tukisoma taarifa bado tunaingia kwako, alafu tunatoka kwako tunaoanisha na magazeti, kwa sababu tunasema at the end of it all lazima Wakenya wapate full info na taswira. Good morning, YGS CEO Dennis Kimani. Karibu sana. Habari asubuhi. Niko salama sana bro. Mimi nitaanza kwa kusema niko na quote. No matter how bad yesterday was, the birds still wake up with a song or praising the Lord. No matter how bad yesterday was, birds will always wake up with a song. Kabisa. Yes. Kwanza umetusetia mfiti sana. Yes. Ndio usisahau sasa kutupatia wisdom in your own language tukimalizia katika lines za kikwetu. Umekuaje msituni, kukoaje? Na City Park, yes, iko kwa chini yako mahali. Yes. Uko ndo unaijingi. Yes. Ndio watu wa zamani kijana ya misitu. Yeah. Kukoaje? Kuko poa, we are still fighting. Tulisema tutapiga serikali kila mahali. Pale msitu tunawasaidia tuchukue msitu ili we continue conserving the environment. Lakini hapa universal healthcare tuko na shida kidogo, kwa sababu universal healthcare will never be achieved. Haitapatikana kwa kuleta quacks. You know, there is that community health promoters ambao wamewekwa pale kwa mtaani, wanatembea sijui na panado, sijui na kitu ya kupima hata chanjo sana pia zinapeana na hawa CHPs. Mimi hao watu hawezi karibia hata mwili yangu. Ni heri nigonjeke niende hospitali, because hatuwezi patia quacks where else interns wamemaliza university, they outside there. Quacks interns. Nasema quacks, the CHPs are quacks, but the interns are qualified people ambao hawajalipo even their money. They're outside there without jobs. Tumeona hii mambo ya SHA. Rais anasema chini yake atahakikisha kila mtu ameingia, lakini wacha nimkumbushe rais, NHIF hakuna kazi yenye ilifanya mbaya. The only problem was empowering the system. Kitu ya kwanza nataka kukumbusha serikali ya Kenya, NHIF watu wa Kenya walikuwa wametoa fedha, sio? Hata wewe najua ulikuwa umechangia kitu, umeweka mtoto wako, sio? 105 billion ilitumika kutengeneza a new system ya SHA, from NHIF to SHA. Again, savings zetu zimeenda, 104 billion imeenda. So mimi nashangaa ni pesa gani tunaongelea, because if they could have transferred people to NHIF na watu endelee kutumia pesa zao zenye walikuwa wamesave. Lakini saa hizi tunasikia pesa ambayo tulikuwa tumesave imepotea. 105 billion ya infrastructure ya software hakuna. Na sasa we are going to register again. The only thing I can say is that the government can see that ni kama wanafanya kazi, but what they are doing to the Kenyans is tiring us, because sasa ni heri mimi nichange pesa zangu ama nichangishe mkopo mtu akikuwa mgonjwa kuliko niweke pesa alafu ipotee. Yeah. Alafu as that is happening unasikia hii SHA sasa juu imeleta shida itwe Taifa Care. Ni kwa sababu hawa watu wako na mwelekeo. Kama rais anatuambia this thing started from the jinsi ya NAK, enzi za NAK. I don't feel 20 years gap hatujaweza kusoma ni nini makosa ya watu. Na kwa maana uliona juzi wagonjwa walienda ofisi ya Minister of Health, because wewe umeenda na mgonjwa, ulitoa pesa zako NHIF,
lakini ukienda SHA unapata hakuna chochote. You have to re-register again. I think hii haiambatani na Wakenya kabisa, na Wakenya wana feel ni kuumia, wanaumia. Yes. Alisema wanaungana, that is because UDA has formed a merger officially with ANC to do away with the ANC issue. Yes. But nasikia jina UDA kama litabaki to the United Democratic Alliance Party yenye inachukua wote wawili. Yes. As that is happening, magazetini siku ya leo on Daily Nation, yes, the headline is Uhuru factor in Matiang'i bid 2027. Yes. Secret card ni swali wanauliza, wanasema former Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i's presidential ambitions continue to gain traction, with allies of Uhuru Kenyatta saying the former president plans to back in dethrone President William Ruto. A leading figure in Uhuru's party yesterday said as things stand, Matiang'i is the Jubilee Party candidate for presidency. Hii story ambayo iko page 4 of the Daily Nation. Yes. Ya a red party ikitaka to make Kenya great again. Yes. As that is happening in the US. Yes. A red party Republican wanna make America great after the swearing in or inauguration ceremony, yes, of President Trump. Huu ni mchakato wa siasa. Na tunataka kuambia Wakenya, sisi hatuna shida na Jubilee, Matiang'i kusimama. Those are the ambitions. But what we are telling Kenyans ni ati tuna muamuko mpya wa Gen Z. Na sisi ambapo tunasema we are going the Senegal way, we are going the Sri Lanka, hii country Burkina Faso way, because we are tired of going to school alafu turudi hapa mtaani hakuna kitu ya kufanya. How can a 35-year-old president be a benchmarker for 70-year-old people? So we are tired of these games. What we want to tell this government is that we don't care about your formation. Hata saizi Ojwang, do we care about the blood-based government that they are talking about? Because this is a government full of blood. It came when a lot of people, martyrs, died in the street. When we were telling them, musiongeze diaper ushuru, musiongeze always ushuru. Why were you fighting about this? Because I am a young family, a husband. I have a kid. Kile kitu inaweza kufanya ukosane na bibi yako, na hata airudi kwao ni kukosa always na kukosa diaper. So we went to the street very innocently to tell them musipandishe diaper. As we talk now, the education model, it is in the court. Yet we are having students, first year students, we are having second year students. Actually the people who are wanaumia sana saizi ni watu wa second year, kwa sababu help hakuna. So ile pesa kidogo umepewa unakuja kugawanisha ya kuishi, ya kukula, ya masomo. How possible is that? Wewe umekuwa university, is it possible? That's how most people drop out of universities. Sina hivyo? Hata kama kuna help, Yes, unapata hiyo help kama kitambo mnapewa 32,000 yes, ama 50,000 maximum per year. Sure. That means every month, every 3 months unapata 21k. 21k when you are the one paying for your school fee. Yes. Hata ukikata hapo ulipe fee. yes, You will still need money to eat. If you are a lady, you will still need money to take care of your menstrual health, or Yes. menstrual health or menstrual hygiene. Exactly. Every end month, and it's not enough. And that is the money they are going. Wengine wanakuit waende wakatafute kazi. Yes. Ama wanapatikana na ile kitu juzi tuliona Kabogo akiwa pale akikuwa vetted. They were bringing up a case of a girl, a university girl that was murdered because of Kabogo. Then I'll deny. Just because these ladies are going to sponsors, si kwa sababu wanataka. It is the thing that you're talking here. Vitu za ambao wanatumia. It is very expensive. So we want to tell this government, sisi hatuko hapo, musimamishe Matiang'i, musimamishe nani. The youth vote will go to a youthful person. And that is the only way we are telling. Huyu Babu Owino ambao mnadharau, huyu Ndindi Nyoro ambao mnadharau, if they can go and make a coalition, we are going to go the Senegal way. Kuna fununu. Unajua kwanza hiyo point ume clarify a lot. Ulikuwa umesema we go Senegal way, we go Burkina Faso way. Yes. And someone may wonder, are we saying we elect youth or are we saying we go military way? No, we are not going to elect. Military is okay because
if the same militaries are going to rape women, to castrate men, the other day we saw it in Nyeri, the same government that was a prayerful government is sending a cultist, inatuma cultist pale Nyeri, Maina Jenga aende akakatize mkutano wa maombi. If Maina Jenga is a real man, why can't you go and confront Gashago? Gashago has balls like you, but why are you going to distract a woman's ama utume mwanamke mwenzako? Tunaelewana? Because it was so unfair to see akona bibi mwenye ako in public domain, maybe anaweza tumia bibi huyo. The same government has killed 2 wives from the chairman. This government, Kenyan government, it has killed 2 wives for Maina Jenga. So I don't know if he has another wife, but I presume he has, because he's a rich man, he can have a wife. So why don't you send your wife to go and confront another woman? Hiyo ndio mambo yenye tunateseka. And that's why I want to say that we want to go the youthful way, not the military way, Burkina Faso. It's about the youthful way. If a youth has sent away all the French people from Burkina Faso and given back the assets to the citizens, mbona tusiende that way? That is the only way we want. Saizi Kenya, we are talking about Netherlands, the Queen's visit. Why are they coming to Kenya? We are ending imperialism. We want to end neo-colonialism. Mbona wakuja Kenya yetu? That is the biggest question that we are asking. Wanakuja kufanya nini? So, Kenyans in 2027 are saying they need a youthful president. Yes. In US, where they are inaugurating their president today, Yes. wao walisema huyo mzee at least mara yake ya mwisho. Yes. What can we learn from the US elections in comparison to what we are expecting in 2027 and being in a digital age? What you can expect, it's the same thing, a one-term government. Trump came in and went out. I think it will be an opportunity for William Ruto to serve Kenya for 15 years. If we will be able to remove him in 2027, aende kwa baridi, akuwa opposition, atuoneshe he is a leader, and then you can bring him back. Ataenda at 10 years, he would have gone 15 years. But now what we are saying is that William Ruto is a one-term president, and he's already a half-term president, because Parliament was ambushed and the flag taken down. That is something that we can never forget. Over the weekend battle, we still had the rumors that Junet is calling rumors that the parliament will relocate from Nairobi, the capital of Kenya, to Kisumu. I don't know how I can say, because the same Junet is the one who made us fail, lose our election. I was part of Raila's campaign team in Jubilee, where I was Raila ako kwa serikali saizi. Sasa ako kwa serikali. I don't know what vitas are we fighting. Are we fighting the wrong battles? Ama everybody has their own fight to fight. Kwa sababu I don't know what is wrong with Nairobi. If it is it's easily accessible. Yes, it is in the center. How can we take it to Kisumu? Either way, we have no problem. Msiandamane muende. Either way, maybe wanataka ku reduce distance, unaona? Ya wanakaa kwao pia. We open anything, but we want to tell this government, we will not work outside the constitution. Whatever we are going to follow is the constitution of the Republic of Kenya. Yes. Exactly. So we're going to follow the constitution of Kenya. It's what Kenyan youth are calling for. In attempt ya kufuata hii katiba na kutetea hii katiba, we've had a lot of youth who we have lost in that process, especially from June 2024, Yes. 25th June 2024, kukuja hivi. People like Nonini Mgenge True, being on art and culture man, they have sung about these people, Yes. Willie Oiba, and a lot of people, including Fee, including Irene Senior, talking about our modern day heroes. Yes. The same way tunakumbukaga kina Mau, Yes. we'll be remembering our people, Yes. our youths, people of our time. Yes. Ametusaidia sana kuona revolution, and it is working. Maybe that's why the 4th president of Kenya is urging all youths watokee, wapiganie haki yao, wapiganie nchi yao. National prayer breakfast. Tunaweza piga hiyo introduction as we go to the next item on our news segment. Yes. Yes, let me introduce you that we'll be having a vigil, a national vigil that will be praying for the martyrs. Let us call them martyrs. And to say that, I want to put it on record.
a lot of people have been fighting the Kikuyus because of Mau Mau. I want to tell people of Kenya, it is not the Kikuyu who started Mau Mau. The people who started Mau Mau is the first Kenyan martyr, Pio Gamapinto. Pio Gamapinto was the one who was outsourcing finances from India and Ethiopia for the people who we call Mau Mau. And again, Mau Mau was just groups in every centers of this country. Pio Gamapinto was born in Nyeri, and that's why it was easy to start Mau Mau from Nyeri. To put that into context is that Mau Mau gave birth to our fathers, and now we are the Mau Mau because we are the people who are called the names of the Mau Mau. We want to tell this government that we will not settle until the deal is done. And the only deal that we want to happen, it is ending of corruption, ending of abductions, and ensuring that our finances are met fully, done with the projects that we want. We are not going to relent until public participation is done to the latter, because you cannot just be imposing projects on us like we are. We don't care about the most important project that we want. Talking about projects, over the weekend, no, Friday, wamekula kiapo waziri wa tatu, waziri wa kilimo, pia, na huyu waziri wa kilimo Mutahi Kagwe, amejipata mahali pengine atahitajika kama vile saizi mambo ya vaccinations inaendelea. 2020 he was there. In fact, that moment made him more famous in terms of people who knew him, because everyone had to expect, fellow Kenyans, if we continue to live abnormally, this virus will treat you abnormally. Yeah. So now amekula kiapo. What are you expecting from them? Pia kuna ICT, iko na CS mpya. Aliyekuwa gavana wa kwanza Kiambu, William Kabogo. MITI, Ministry of Investments, Trade and Development, inaweza kuwa sasa pia na Lee Kenyanjui aliyekuwa gavana Nakuru County. What are you expecting from them? These three come from a friendship with fourth president of Kenya. Na kulikuwa na wengine wanne wamekuja juu ya ODM. So in total we have nine CSs from what we were calling opposition. Juu saizi sidhani opposition ni ODM ama saizi ni Gen Z, opposition ni Gen Z. Irrespective of them having numbers in parliament, I feel like the opposition we have is not in parliament. It is people pekee. The own representative nje. Kitu ya kwanza naweza kwa kusema is that we have known that our parents, these people that are in government, ni tumbo yao tu wanataka. Again, tukianza tumesikia hiyo kitu ya Bungoma. The blood-based government will not leave any region behind. It will not leave any religion. It will not leave. That was the statement by the president. Mbona hatutaki kuita broad-based? Yet we are seeing the broadness. There is nothing broad with it, because these are the same people that we have been seeing in this government. Before Uhuru Kenyatta talked, President William Ruto alimtafuta Shawiri. And what is coming up is that Ruto wanted Uhuru to have a share of the government. But Uhuru, because he is now having his own circle of Akina Matiang'i, is having another circle of Akina Jeremiah Kioni, putting away Akina Mutahi Kagwe, he told Ruto, I will not avail any minister because this is your government. Uhuru hakuwa anataka kwenda chini. And before that, I had written a message asking Uhuru Kenyatta, even you yourself, you not quench our thirst ya kufanya William Ruto akuwe one-term president. So, being a clever president he is, William Ruto, what he did, he went and chose people who are closer to Uhuru Kenyatta, maybe in the past. So, akina Kabogo, akina Lee Kenyanjui, akina Kagwe. So, to play politics of cleverness. But Uhuru, that day he had to come out and say, Mimi sihusiki there. And there was another deal that was going to be out there, that Uhuru should join Baba in the AUC campaigns. So Uhuru was supposed to go everywhere with Baba. That was point blank that Uhuru hakuwa hapo. Because it is sure that he told Ruto, go and plan your own government. But what you can see now, my friend Ojwang, Ruto has taken those people who will not bring any vote into his basket. I can remind him, Kabogo was the same person who told women,
Pangeni laini kama matiti ya umbwa niwape pesa. Mkiona helikopta yangu mnainua kamisi juu. You remember back in 2016. Yes. So women have not forgotten. He did not get re-elected in 2017. So there is no vote that Kabogo is bringing. Maybe there is some business that he want him to be done to do for him, but not votes. If Mutahi Kagwe is in this government, and the same thing during the campaign, William Ruto was campaigning saying Mutahi Kagwe is a COVID billionaire. Does he belong to committee or in the cabinet? That is another thing. Again, to talk about Lee Kenyanjui, lost to a woman. So that is a very vulnerable person who will never get votes in Nakuru. But losing to a woman doesn't mean you are a vulnerable person. No, sometimes you see, when you lose to a woman, it's so, if Mena Jenga can go to fight a woman, then Lee Kenyanjui is losing to a woman. So it's better you give the women a chance to lead us. Yeah, wacha basi turudi kwa mambo yenye yanahusu wanaume. Yes. Starting with Naibu Rais Rigathi Gachagua. Naibu Rais Rigathi Gachagua aliyebanduliwa ameendelea kushinikiza aliyekuwa mwajiri wake Rais William Ruto kwa kutowasikiliza Wakenya. Gachagua ambaye amekuwa akitumia jukwaa za makanisa kama fursa ya kuzungumza na Wakenya, ameeleza kuwa Rais Ruto ameangazia ujenzi wa nyumba za bei nafuu badala ya kuimarisha afya na barabara. Matamshi ya Gachagua yanajiri saa chache tu baada ya maombi yaliyohudhuriwa na mkewe kuvurugwa na aliyekuwa kiongozi wa Mungiki Maina Jenga. Hebu sikiza. Tusijikute bahali Mungu akituonekania. I will lead this region into government, and a government that respects them and works for them. Na hiyo itafanyika. We have the numbers. All we need is to create unity and get the right friends. Na marafiki ni wengi sana. Na tuko na marafiki wengi. Na tutafaulu. Na tutajipanga vizuri, tusijikute pahali tuko. Todo weka maheti ya tioru. Oru na weka hata. Shida ilitupata kubwa sana is the quality of senators and members of parliament ambale tulichagua. Watu ambaye for the right price they can sell their mother. Nimeona ile watu wa kutupiga aliakuda gotome wanatumwa kwa TV. Rigathi anaendorse huyu akuwe governor. Hakuna. Mimi nasikiza maoni peke yake. Watu ya kanisa wanakuja, nawaambia hata msipigwe picha. Professional wanakuja, nimesikiza maoni mingi na ninaendelea wiki hii na next week. By the end of the month nitarudisha ripoti kwenu. Before your report amesema analeta by the end of the month. Amesema kuna watu wanaitwa Kuda Gotome. Yes. For those of Kenyans who are not understanding that language from Mount Kenya, it means that these people are gangs for hire. Gangs for hire. Kuja ni kutume hapa, yeah. Shika. Na sio kama ile ya Dennis Itumbi. Unajua Dennis Itumbi na yeye alikuwa anasema kazi yake ni come here, go there. Yes. It's the same job description, but ukisikia amesema Kuda Gotome inamaanisha I'm sending you to attack somewhere. There's a goonzim. Yeah, goonzim. Yeah, it's an aspect of goonism. Yes. I would like to focus on chenye former DP of which bado kesi yake imerudi kotini, imerudi kwa moto sana. Wakisema whatever that was done by DCJ Philomena Mwilu, yes, kutengeneza 3-judge bench kwa haraka na kuapishwa kwa Kindiki kunaibua maswali ya legitimacy, yes, ya the office of the presidency. If our President William Ruto, God forbid, gets incapacitated sahi or is not able to rule, who takes over as the president of this country according to our constitution 2010? So haya maswali yote yako kotini ndio yapate majibu. Yes. He's talking about President Ruto focusing so much on affordable housing. Yes. Na hii affordable housing for example by the SG mahali iko constituency. So I think kuna places aziko. Yes. Badala ya afya na barabara. Priorities upside down. Tuongee kuhusu hiyo.
mimi nitaanza kwa affordable housing. I am a planner by profession, and what I can say is that affordable houses are not bad because they shelter people from the street, but hakuna haja ya affordable housing. Mnasema mnatengeneza 1 million jobs through affordable housing, na wenye wanajenga ni wa Burundi, ni wa Uganda, wametoka Rwanda na wa Zambia. Hautapata Mkenya yoyote kwa hizi mijengo. Why? Because the wage bill for kazi ya mjengo saizi ni 800 to 1000 for Kenyan, but saizi wa Zambia wanapewa 400 shillings. Ojwang, it is better I wake up and sleep or idle ama niende mtaa ya Jaba kuliko niende nikafanya kazi mzito nipewe shilingi 400. That is what has distracted Kenyans from going to seek those jobs because of that competition. Kazi si mbaya ya kuleta affordable, but why not Kenyans doing this? Yet kwa unga ya Mzambia na ya Mkenya, si ati Mzambia analipishwa pesa nyingi kuliko Mkenya. It is very unfair. But putting saying what the former DP has said, yes, it was unconstitutionally, he was unconstitutionally removed from the office. But we are not fighting this war because of Rigathi Gachagua. We are fighting this war because of something we are calling the office of the president. Because I saw you in the streets. Were you fighting because of Gachagua? We were very happy for the impeachment of Gachagua because it has weakened the office of the president. Watu kaa wakisahau hivyo. Yes. That when people were going out on the streets, they were not going out so that Gachagua can go home. Yes. They were going out so that everyone can go home weekly and have the presidency. Yes. Juu hapo ndo shida iko. Yes. So Gachagua kutoka, people bado waliendelea na hiyo. Imaanishi that hawa watu wana support Gachagua. Yes. Hawa watu wako on their run ya ku ask for accountability na hizi vitu zote. Gachagua ni kukuja amekuja kuongeza hii. Yes. And from that you can see Buka Omole, the Secretary General for Communist Party. There was assassination attempt from him because since Gachagua was removed, we have never shied away from going to the streets. Shakur, Cop Shakur, is still in courts. Inside the suits, the Django jackets, he could still fight for the Kenyans. So we were telling Kenyans, we were not in the street because of Gachagua. We were in the street because of this we are calling a bogus government that is led with a presidency that does not care for the common mwananchi. And the good thing is that when Gachagua was impeached, there was a temple in the presidency. That's where you see the hand-picked Kindiki was there being slapped because he has to follow to the latter what is being told. Ati hand-picked DP. DP. Yes. He was just hand-picked from there and put here. But I want to tell Kenya. Is that the reason why he's getting slapped using the other hand? Yes. If Gachagua said yesterday, whatever I was saying, ati nitaweka mitego pa State House ya Raila asiingie, it was formulated for him to say. So we cannot trust anybody because Deputy President, the President, it is the office of the President. Yeah. And if you look into the Constitution of Kenya, there are no measures to impeach a Deputy President, not unless you reflect on how to impeach a President. And to make it happy, make you happy today, tuliangalia jana tukaona the merger of ANC and UDA has brought another loophole into the government because now we have two deputy president party leaders of UDA. There is Timami and there is Kindiki. There will be a fight because of superiority. When they come to party elections or party conferences, who will be sitting next to the president? You see? So what I'm telling Kenya is that let's continue agitating for our rights. Uhuru might look like he was inciting us, but it's the truth matter. Don't sit and wait. Wake up and fight for yourselves. Don't sit and wait. Wake up and fight for yourself. Yeah. National Prayer Vigil. Yes. This is more than a vigil. It's a call to action. Together let us pray, reflect and reignite the spirit of unity and purpose that will transform our nation. Their sacrifice was not the end.
It was the beginning. 25th January, Saturday, 12 noon. Yes. Wakaribishe one more time. Pia ndio ulikuwa umeniambia kuhusu challenges mnapitia, that Holy Family Basilica imewanyima venue. Yes. What's happening? Watu hawataki kuwapea space ya kuomba. It seems the government imefunga everywhere. They're not allowing us to get venue, but we know our God, the God that we pray to, is a God of great things. We are going to get a venue. We are going to remember and pray for our fallen heroes, because some of them were so innocent. They died because of kiburi. What can we say? People in power who thinks they're in the helm of heaven, you see. But we want to tell them, pia nyinyi, at 28, at 56, at 70, or even at 80, njia ni njia ni moja. Yes. Kaburini njia ni moja. Yes. Basi wakaribishe watu waombe. So namba hapa pia naona ya support. Yes, there is that poster. I think the director is doing something. Yeah. We are welcoming every youth, and more so the Gen Zs. Let us come out in large numbers. This is the time that we can reflect, you can network, you can meet those people that you see even in Twitter, Akina Omole. All of those people will be there. People who are passionate about fighting for socialism and the rights, social justice. That is what I can say. There's a number there. We need, just come with a handkerchief, bottle water will be served. And also, just request to join the group so that you can have something that you can do. Yes. This weekend. It's on Saturday. Last weekend. Yes. Ndio tusiconfuse na hii inakuja. Yes. Last weekend we had protests in Molo. Yes. Because of the death of Richard Otieno. Yes. Richard Otieno PA anajoin hapo kwa maombi one more time, because he was a vocal activist. Sure. They are calling him president of Molo. Yes. It is alleged, president of Gen Z. it is alleged that these people stormed in the morgue, took the body of Bob or Richard Otieno, Yes. and the destination was KK's Molo's house. MP Kuria Kimani. Yes. Because wana believe yeye ndiye anajua mbona huyu jamaa ameaga. What I know that for now is that As unamalizia, yes. hapo hivyo nataka uanishe na your line ya line za kikwetu. Juu time imetupeleka kabisa. I feel like shedding some tears because Usilie saa hii please. mazee lives are going ni kama madogi. Lakini what I can say is that may the life of Raymond shine before us and meet with our forefathers, Piogama Pinto, the first martyr. He has not died for nothing. Yesterday, his death brew something that will never happen in this country. That this fight is no longer for Gen Z, ni ya generation zote. We saw women carrying the body of Raymond to KK's house for justice. If they took the life of Raymond because of the finance bill, they have just awoken the worst, and the worst is yet to come, because a revolution is coming their way. Just when that is to say, Mwagi Mwero Nyairaga. Mwagi Mwero Nyairaga. Nyairaga. Lines za kikwetu. Explain hiyo ukimalizia. Sema kwa area huko elo sasa. Yes. Mwagi Mwero Nyairaga inamaanisha mwangi mweupe anakuwaga mweusi. Akichoma anajua ama anaweza kuwa mweusi anyway, because you can change location. Because Raymond was not even a Kikuyu. He died in Molo. So this fight, this is not a fight of Jaluo, Kikuyu, Kalenjin, and anything. It is a fight because of the disposable income that we are living in our pockets. We are buying all our monies, paying rent, fares, health, education, and we are leaving ourselves with nothing. I love it. Penzi mtazamaji, anakwenda kwa jina Dennis Kimani, CEO Youth Green Society. Ukitaka kumpata unampata City Park. Hapo hivyo, hapo mahali kuna kwaga na kaburi lake Piogama Pinto. Joseph Murumbi, yes. The second vice president of Kenya pia.
akifanya mambo yake pale hivyo ya conservation ya climate, environment, Yes. and everything to do with that. Leo tumeongea mengi, umetufungua akili sana, na ningetaka tumalizie show hapo kwa Mwagimu Weru Nyairaga. That this is Kenya, our motherland. We have been intermarrying to end Yes. tribalism, and it is working. People like Otieno, born from the lakeside, dying in Central, tuseme tu Mount Kenya, Yeah. speaking Kikuyu, fighting for Kikuyus. The Kikuyu mothers, fathers, and children went to protest because of him. Is an awakening call of tribalism is ending, and the change is now. If you are a politician and you are banking on tribe or a certain tribe for you to win in 2027, it will be very hard. The Gen Zs, we are training them or reminding them that we have our own languages. We are struggling to speak them. It is going to be very impossible to divide such a people on their tribal lines. Kesho tukutane hapa hivi on Biashara Tuesday, KUTV Rise. Today tuongee the people of Kenya, the economy of Kenya, the leadership and everything else surrounding those points. Pia tupate kuchanuka njia mpya za kutafuta pesa. Jina langu ni Ojwanga, mtoto wa Mariam, Senior Warrant Officer 1, and I will be doing that tomorrow in co-hosting it with Sylvia Anyango, our new host for Biashara Tuesday right here on KUTV Rise Today. Last week alipiga debut moja safi, and we are promising you best of the best tomorrow. From us to you, we are saying thank you, na Mungu awabariki tena zaidi. Kwa niaba ya kila mtu ambaye amehakikisha ya kwamba amefanikisha KUTV Rise Today Art and Culture Monday, ikiwemo wapiga picha wetu Patrick pale hivyo na Ian Malik Oyondi, jamaa wa Arsenal ambaye anasema ni sawa, ndovu uzito umezidi sote, na vile vile mwelekezi Ryan Ngure, tunasema asante, shukran tena zaidi. Mungu awabariki. Hadi hapo kesho pamoja kabisa.